So my name is Jordi Ray. I'm Director of International Partnerships at Geneva Business School. Right now attending an international conference, a C-suite conference in Austria, Vienna. And yeah, we are partners of DUNIS and very much happy to be here with you all, sharing this this session. Yes, thank you so much, Maimuna, for this opportunity. My name is Aly Dieng. I'm the COO of one of the oldest law firm in Senegal in the name of GENIE and KEBE, which is a member of DLA Piper Africa. DLA Piper is a member as an international body which has got a footprint across the globe, present in over about 40 odd countries. Thank you. Thank you. Mr. Jago? Hi, bonjour à tout le monde. My name is Elaji Ibrahim Diago. I'm a software engineer and I have launched it since 5 years now a podcast named Wall of Tech where we talk about new technology but in Wolof language. So the main objective of this podcast is um, to let the people know that new technology it is not something complicated but something that we can explain basically so that every people can understand and use this technology for its day to day. Yeah, thank you. Okay, thank you for the lovely introduction. So, the aim of this webinar is for us to look at the unexpected ways that business education can power your career, and it doesn't matter what field you're in. So, we have two members who are here. So, we have first guest Ali Kebejeng, who just introduced himself from GENIE and KEBE, who will be talking about building a successful law firm. He'll be going into the aspects of how business strategies can improve a law firm. We also have Mr. Ibrahim Jago, who will be talking to us about tech and how tech is used in business to kind of flourish in business. So we're also, the aim of it is just to launch our executive masters, which Jordi Ray would be talking about in detail. And the highlight is to show that the executive masters isn't just for CEOs; it's for anybody who wants to lead, grow, and create an impact in any industry. So, but in a nutshell, I'll just tell you a little bit about the executive masters before we go on to speak to our two guests. The executive masters, it's built for working professionals. It's very flexible, it's practical, so it's done in 6 months. Um, Delivered by Geneva Business School. So you get two masters. You get one from Geneva Business School, but also one from DUNIS. And you're not just learning from professors. You're also within your fellow professionals. It's like a networking gold mine. You have different people from different aspects of businesses who will be joining. And it's not about theory. It's not about academics. It's about problem solving labs and discussing like real world challenges and real world issues. For example, our law firm, which is Jenny and Kabe, where I work, and as you ask rightly, I've been working there for the past 3 to 4 years now. I started as a business development manager, but growing into a COO. So just to show that actually law firms nowadays, for them to be internationally competitive, they have the low side of it, which is dealt by lawyers purely, but also like they have the business side, which is dealt by business people like myself, which is a COO. And my duties and titles running the day-to-day business of the law. I'm the focal point with the other bodies, the directories, institution wanting to do business with us or looking for legal services or even for other services. I do plan and control the day-to-day management of the company's activities. I do oversee the company's day-to-day IT, marketing, and human resources operations. I do support
the financial director in the management of the electronic invoicing system. I do manage and maintain relation with suppliers, clients, and our affiliate offices. Because what happened is in the international side of it now, based in Dakar, we have affiliates in the other sub-regions like countries in Africa with whom we do work and then share experience and clients. In the firm, we have CFOs who deals with the financing, budgeting, and expenses and invoicing. We have partners, and what we do in our law firm, our partners are also team leaders of sectors. So, meaning actually, uh, they lead a team for which actually they take the responsibility to develop the sector assigned to them. And this development does not only mean working on cases or bringing in clients, but ensuring that the teams they manage have the skills to satisfy clients' need while remaining aware of the firm's objective and mission and taking them into account in their daily basis. Madame Jay l'a dit, vous pouvez aller en français comme en anglais. Okay. Bah, vu qu'on comprend effectivement la place importante de la technologie aujourd'hui, donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est en fait de savoir comment les professionnels peuvent tirer parti de la technologie pour améliorer leurs opérations commerciales au quotidien. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et alors, pour la question, je pense que comment est-ce que les professionnels peuvent exploiter les nouvelles technologies pour améliorer les opérations? C'est une question très large. Et pour cela, je pense qu'il faudra faire un point sur ce dont le professionnel a besoin déjà. Ça dépend maintenant de là où il se trouve, du business qu'il fait. Alors, mais d'une manière générale, il faut essayer de savoir une chose, c'est-à-dire les nouvelles technologies, c'est quoi? C'est ça qui est déjà important. Alors, les nouvelles technologies, ce sont des technologies avancées que l'on peut utiliser dans la société pour régler des problèmes. D'accord? Donc, ou bien pour faciliter des choses. Donc, il faut avoir cette compréhension globale, je pense, des nouvelles technologies avant même de venir spécifiquement sur chaque type de professionnel, comment il peut utiliser sur ce qu'il fait. Alors, quand on parle aussi de nouvelles technologies, il y a ce qu'on appelle les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Il y a aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, il y a l'Internet des objets, il y a la réalité virtuelle, il y a les blockchains, il y a les nanotechnologies. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des technologies que les professionnels peuvent utiliser et ça dépend maintenant des areas, c'est-à-dire voilà, des domaines dans lesquels ils sont. Alors, pour venir maintenant sur comment le professionnel, par exemple, peut l'utiliser pour améliorer sa croissance et tout cela dans le volet commercial, vous savez que dans les entreprises, souvent, ou bien les professionnels, ils font beaucoup de tâches. Donc, d'accord? Et aujourd'hui, nous savons que les tâches-là peuvent être identifiées au niveau de l'entreprise. Ça peut être la gestion de la comptabilité, ça peut être la RH, ça peut être plein de choses. Alors, toutes ces choses-là maintenant, la technologie peut nous aider à les automatiser, c'est-à-dire automatiser ces tâches-là. Alors, quand on parle d'automatisation, je vais revenir un peu en arrière sur une chose qui est hyper importante, c'est-à-dire comment ça se passait avant même l'arrivée des nouvelles technologies. Allô? Du coup, donc, donc, il faudra revenir un peu en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se faisait avant même les nouvelles technologies. C'est-à-dire, toutes les tâches que l'on faisait, on le faisait d'une manière manuelle. C'était manuel, c'était des tâches manuelles. Alors, ces tâches manuelles-là, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut les automatiser. Et ça, c'est hyper important à retenir. Après ces tâches manuelles-là, il y avait aussi des tâches mécaniques, tu vois, que les machines faisaient. Donc, il y avait par exemple des grandes machines qui faisaient des tâches aujourd'hui que l'on peut automatiser aussi avec des automates, ce qu'on appelle des automates ici dans les nouvelles technologies pour que ça puisse être beaucoup plus facile à faire et gagner aussi du temps. Donc, du coup, tout cela, ce sont des choses à tenir en compte. Donc, premièrement, comme j'ai dit, il y a l'automatisation des tâches qui étaient répétitives au sein des entreprises. Donc, si le professionnel voit, par exemple, qu'il fait beaucoup de tâches, par exemple dans les RH ou bien dans la gestion de la comptabilité,
S'il voit beaucoup de tâches qui sont répétitives, donc il peut utiliser des outils technologiques aujourd'hui pour essayer de les automatiser pour aller beaucoup plus vite. Il y a aussi la communication et la collaboration qui est une chose hyper importante parce que la collaboration, ça permet à toutes ces équipes qui sont en train de travailler et même le professionnel lui-même de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir partager avec les gens avec lesquels ils travaillent. Ça peut être ses collaborateurs, ça peut être ses clients, etc. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a la possibilité de faciliter ces interactions-là avec il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de faciliter la collaboration entre ces collaborateurs, entre ces clients. Donc, il y a des outils qui te permettent, même si la personne n'est pas avec toi aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement du Covid-19, on a vu comment le télétravail pouvait être important et quels sont les bienfaits même du télétravail parce que ça permettait de gagner du temps, d'économiser de l'argent parce qu'au lieu de mettre toute une équipe dans un même local, payer le local, payer l'électricité, payer la connexion, si on arrive à faire de telle sorte que ces gens-là puissent collaborer à travers une plateforme tout en étant à distance. Donc là, c'était hyper important. Donc c'est ça la collaboration. Au sein même aussi de l'équipe, il y a des outils comme Microsoft Teams, il y a des outils comme Slack, il y a des outils comme Zoom qui permettent aujourd'hui de faciliter toute cette collaboration entre les équipes. Donc le professionnel, je pense aussi, peut utiliser ces outils-là pour être beaucoup plus efficace. Il y a aussi ce volet-là qui est hyper important, c'est aussi la communication. Alors, au début, avant même l'arrivée des nouvelles technologies, avant l'arrivée même de ces plateformes-là, il y avait la communication qui se faisait d'une certaine manière. Il y avait la radio, il y avait la télé, certes, il y avait aussi les publicités imprimées, mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement de beaucoup d'autres canaux, on a la possibilité de mettre ces stratégies de communication en exécution avec ces outils-là qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus efficaces. Et ça permet aussi de gagner beaucoup plus de temps. Et je dirais même aussi que ce sont des outils aujourd'hui euh, qui ne demandent pas beaucoup de connaissances. Tu vois, il suffit juste d'aller euh, il suffit juste d'aller après la stratégie, parce que avant même d'utiliser ces outils-là, il faut avoir une stratégie. Maintenant, dès qu'on a cette stratégie-là, ça devient maintenant aujourd'hui beaucoup plus facile d'utiliser ces canaux-là pour faire de la communication et créer vraiment la différence. Alors, toujours dans cette même lancée aussi, je pense qu'il y a aussi les relations clients. Aujourd'hui, il y a les CRM, ce qu'on appelle les CRM, qui sont utilisés pour permettre aux professionnels, aux entreprises, de pouvoir gérer les relations avec les clients. Aujourd'hui, on a des bases de données qui peuvent avoir tous les clients, mais aussi qui peuvent permettre d'avoir des données sur ces clients. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et même, je dirais, un peu avant, avec l'analyse des données, les données deviennent des informations ou bien des choses qui permettent aujourd'hui de créer de la valeur dans l'entreprise. Parce que quand on connaît ses clients, quand on connaît l'habitude de ses clients, tout à l'heure, comme l'a dit M. Kebe, je pense, c'est dans ce sens-là. Il faut essayer de comprendre ses clients. Il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut essayer de comprendre ses habitudes même de consommation. Alors, si on connaît ces choses-là, on peut on peut proposer beaucoup plus de services ou bien même on peut proposer des services qui matchent beaucoup plus avec notre client. Alors, aujourd'hui, les nouvelles technologies, encore une fois, nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans ce domaine-là, c'est-à-dire avec les CRM, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils, hein, il y a les Salesforce, il y a les HubSpot, il y a plein d'autres outils qui permettent aujourd'hui d'avoir des relations clients beaucoup plus efficaces. Alors, j'ai tantôt parlé de l'analyse des données. Alors, aujourd'hui, ces données-là, je pense que sont hyper importantes pour les professionnels de savoir faire l'analyse de données. Si aujourd'hui, il y a des skills, je pense, qui sont hyper importants, c'est l'analyse de données. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à recueillir beaucoup de données, il faudra faire de telle sorte que ces données-là puissent être bénéfiques. Il faudra faire de telle sorte que ces données puissent parler. Et tout cela, c'est avec l'analyse de données. Alors, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par rapport à cela. Il y a les Google Data Studio, il y a Power BI, il y a plein d'autres. Avec l'intelligence artificielle aussi, ça devient de plus en plus efficace. Je vais juste vous donner un exemple sur l'utilité même de ces données-là. Aujourd'hui, si vous voyez dans le secteur bancaire, on utilise les données des clients même aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour essayer
de prédire ou bien de dire si un client est un bon payeur dans le cas des prêts bancaires, par exemple. Parce que si vous voulez faire un prêt bancaire, il y a une étude de dossier qui se fait. Et cette étude de dossier-là, souvent, on utilise les nouvelles technologies pour essayer de voir, d'avoir toutes les informations déjà de ta consommation, de tes habitudes de consommation, pour essayer de sortir des scores qui va montrer que si est-ce qu'on va, bon, si, est-ce que si on vous donne de l'argent aujourd'hui, tu seras en mesure de payer ou pas. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui s'utilisent aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Il y a aussi un troisième point que j'aimerais aussi aborder qui est la transformation numérique globale, c'est-à-dire la digitalisation des services. Et je pense que je l'avais même tout à l'heure, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'automatisation des tâches. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper important. C'est dans la digitalisation des process. C'est-à-dire, si aujourd'hui on travaille d'une certaine manière, qui est hyper lent, ou bien d'une certaine manière qui est répétitive, comme j'avais dit tout à l'heure, il faudra aller vers digitalisation de ces process-là dans nos entreprises, ou bien quand tu travailles d'une manière solo. Il y a plein de choses que tu peux faire pour digitaliser ces processus-là. Donc, grosso modo, moi, je pense que si je récapitule un peu, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais si je récapitule, moi, je pense que les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est utilisé en ce sens-là pour ces professionnels. Et je pense que ça dépendra après maintenant du domaine de prédilection de chaque professionnel. Il y a des outils appropriés ou bien voilà, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour eux. Merci. Thank you, Mr. Diago. So we'll now go on to Mr. Jordi Ray from Geneva Business School to just explain to us about the executive masters that we have starting next month. Uh, Thank you, Maimuna. Apart just from the, going into the details of the program, I would like a little bit to summarize what I have seen and what I have learned. Thank you very much for the insights from the speakers. But the reality, probably doing kind of my insights as well. Right now, I'm in Vienna, in Austria. I'm from Spain. I'm working for a Swiss business school, but then I'm working right now with this partnership in Senegal. Four different cultures working aligned together for the same purpose. At least the first part of your presentation has been about it doesn't matter what industry you're working for, but you mentioned that very clear. It's providing an added value to the customer to make that customer happy, and it would include also satisfied, because apart from happy, it could be satisfied because you are really bringing this added value. And at the same time, we need to be aware that those solutions right now are no longer local. But for me, rather than working with the concept of global, I like to mix both words, and I like the local word, which means find solutions, for the local impact where your company is really working, but at the same time with the global knowledge or the global technologies that we are exposed to. And Diago, what you were saying about the real technologies that we are using, artificial intelligence, everything, like it's available for us, we need to be aware. So no longer local firms, even though you are working for a local market, but we need to have this global open-minded. And this is what we are doing with this program. It's an executive master of international management. Why international? Because right now, real business is no longer local, it's global by definition. So we need to prepare the future global leaders to understand how other cultures work, to be successful leaders. And it's all about people. So when we are talking about Senegal, when we are talking about Wolof, when we are talking about West Africa, when we are talking about Europe, we're talking about, different
areas. We need to really understand how to interact with people, because business is all about people. And then we need to, of course, be aware of the internal part of an organization to organize what we are trying to do. But in the end, it's about providing successful solution to the market that we are serving. You both have mentioned super clear that we need to find out what is gonna be for those, for both sides, but at the same time being, efficient, technologically ready for what's going on. Things are changing very, very fast, and we need to be, on board of these changes that are going to be even faster. Right now, I'm attending here. This is an event for business schools that are coming from all around the world. 2,000 attendees, many, many different insights, and what's in there. It's again how we can. Sometimes in industry is more about competition. In business education is more about competition, which means compete plus cooperate at the same time to bring, to the society meaningful impact for the students. And this is what Maimuna, DUNIS, and Geneva Business School, this is what we are trying to do, to provide, meaningful solution for the executives that cannot travel abroad, but they are still looking for an international education. So, hey, if you cannot travel, no worries. We will bring the international education to your house, to your city. And basically, this is what we have done, a very, very important compressed 6 months double degree program. Usually, the traditional schools, they are still offering 1 2 years programs. Now time is money, we are very aware of that, and this is why we have designed a very executive program addressed to these people with this global mindset, but at the same time working with these business development contents, the organizational aspects, and at the same time incorporating the last trending topics like AI to make decisions, AI to be more productive, AI to really streamline, business, the value chain, in order to remain competitive to the market that we're serving. So the program is going to be a composition of, com- different blocks delivered by professors from DUNIS in Senegal, Dakar, but at the same time, professors, international professors from my institution are going to be flying to there in order to bring this international component. And at the same time, some other professors are going to be using the last technologies, delivering some lectures from Geneva, from Barcelona, or from Madrid, where we have the campuses in Europe. Because in the end, when we are, we need to walk the talk. As long as we're saying that, hey, we need to incorporate technology, as Diego has said, we need to walk the talk, right? And use the technology in order to really become innovative in the way that we also saying what we are doing. So basically, this is what we are as business schools trying to do in the coming years. I don't know if coming years it is still a valid concept for strategy. The long term vision has become really short term. We have learned when COVID came a few years ago already. It's almost 5 years ago. Time flies. But COVID was there and was impacting on how we were running everything. So we need to be prepared for, everything that could be established, could be changed in one day. So we need to have this flexible mindset in order to respondly in a very agile way to new challenges. And this is what we are trying to do with this program, to prepare future leaders, global mindset, in a very innovative way, using technology to respond the most innovative technologies apply to business, but at the same time with this concept of bringing added value to the customers that every single one serves. But
But at the same time, with this particular approach, I mean, the professors that we're going to have are not going to be just uh, teaching theory, are going to be professionals like you both with this real experience, sharing their real practices in class. So the idea is to fast track or accelerate the and learning from, I'm not going to say mistakes, but sometimes you can learn from success, you can learn from failures, and sharing what life lessons with the participants. This is what it's all about, and this is what DUNIS and Geneva Business School we are trying to do with new executive master of international management. That will be my short speech, Maimuna, for this. Okay, thank you. So we're coming to the closing now, and I want to give a big thank you to our guests, Mr. Aly Dieng and Mr. Ibrahim Diago, for using your time, your spare time, to share this time with us and really explaining to us, for example, Mr. Jang, how important it is with leadership strategy in building a good firm. And also thank you to Mr. Jago for giving us knowledge on how technology is reshaping the business operations. And I hope those who watch on this call or who end up watching this, I hope that the conversations we've had here have inspired you. And we'll really love you to consider how the Executive Masters Program can take your career to the next level. Thank you all. Thank you very much. If there are no comments or no questions, we can end it here. Yeah. All right. Thank you very much. Bye bye. Thank Goodbye. you. Bye. Yeah, thank you. Bye bye. Thank you all very much. Thank you. Bye. Thank you. Bye.